હાય ગાઈઝ, વેલકમ ટુ કલ્સ કિચન. હું છું કલ્પના. આજે બન્યા છે ટ્રેડિશનલ રીતે છઠ કે સાતમાં બનતા જુવારના વડા. તેની માટે સામગ્રી જોઈ લઈશું. 1 કપ જુવારનો લોટ, 1 ચમચી ઝીણો ઘઉંનો લોટ, ખાટું દહીં, કસ્તુરી મેથી, તેલ, ઝીણો સમારેલો ગોળ, લસણ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, અજમો, તલ, વરિયાળી, અચાર મસાલો, રૂટિંગ મસાલા, મીઠું, મરચું, ધાણા જીરું, હળદર.